Und Hallöchen zurück zu Final Fantasy XVI, Episode 83. Und wir sind jetzt hier in Marthas Rast. In der vorherigen Episode haben wir einige Nebensachen gemacht, Nebenquests. Und, und jetzt machen wir die Lieblingssklavin. Suche in Marthas Rast nach Doris. Na, dann machen wir das erstmal hier. Nearly done. Now, let's get this stone set out. So, wo kann die sein? The world seems to be changing so fast lately I can hardly keep up. But what I do know is that there's more bad. Ah, hier hinten. It's been a pleasure, Doris. Just like old times. I'll give your offer some thought, my lady. How goes the investigation? Sid, what brings you to Martha's Rest? You. I heard you were out here on your own, tracking our slaver. I trust you're being careful. Of course. And it had to be me. The bearers from the Dragon's Eyrie confirmed a long-held suspicion of mine that the slaver we've been tracking is an old acquaintance. She's no fool. If we'd come in force, she would have spotted us straight away, and then vanished without a trace. That was her just now, wasn't it? So, was it a fruitful reunion? I'd say so. She tried to recruit me. Seems her time in Rosaria is coming to an end. She's abducted bearers from across the region and is looking to smuggle them back into Sambrek. After her brush with those beastmen on the road to Northreach, she hired herself an Imperial escort, which she wants me to join. She's dangerous, Sid, but I think I can stop her. Then I'm going with you. I'll take care of the escort. You can see the bearers to safety. Where are they? The Baum Archers, soon to break camp. You go on ahead. I'll follow once I've sent word back to the hideaway. She asked me to join her at the Baum Archers. It's a wonder she still trusts me after everything that happened. Okay, so, dann machen wir das jetzt erstmal, bevor wir hier die andere Mission annehmen. Ja, gehen wir hier hin. So. Da hinten, ja. So, Ambrosia. Na komm. Hey. So, mal schauen. Okay. Good. They haven't broken camp yet. How did Doris come to know a slaver, I wonder? We've waited long enough. She's not coming. Ready the bearers. We're leaving. Back to civilization, is it, Mom? With all haste, lest any of you lackwits start talking like these feckless bumpkins. I presume your men are ready. We've suffered too many delays as it is. Any more and I'll be docking your pay. Yes, Mom. Oh, but before you go, it appears we have company. Kill him. Der hat im Mom gesagt, oder? You're welcome to try. Nicht my lady.
Oh ja, geil. Soldaten bezwungen. Nice. So much for your escort. You'll forgive me for not avenging my men. I'm not the swordswoman I used to be. I surrender. Do with me as you wish, Sid the Outlaw. Sid! Ah, Doris. I take it you're not here to rescue me from our brooding renegade? You know, I always wondered where you'd vanished to. But casting your lot with this criminal of all people. Better fighting for a cause than killing for coin. I'm sorry, Sid. I should have told you sooner. This woman, my former master, once trained bearer children to be weapons in service of the highest bidder. She raised me like a daughter, and I did terrible things to earn her favor. It wasn't all terrible, surely. We had our fun, too. You were always so eager to learn, and had such clever hands. All my other children took either to the blade or to the books. Always either or. But you proved yourself a master of both. That's why I kept you for my own. How about it, my little dagger? Care to swear that blade to me again? I never swore my blade to you, nor will I ever. I fight for a higher cause, to liberate the bearers of this world. Farewell, Master. Thank you for making me the weapon I am. You always were a righteous child. Perhaps that's the reason I loved you so. What do you want to do with her? I am not the killer she wanted me to be. Not anymore. And she no longer has friends in high places. The Dame does, though. Her connections at the Imperial Court will see that justice is done. All right. If you're certain. I am. And thank you for everything. Now, I better let these bearers know that they're safe. And I should head back to the hideaway and put Cole's mind at ease. Einige Zeit später. Aha. Welcome back, Sid. Doris's message just arrived. I hear you saved more bearers from being smuggled across the border. With any luck, they'll be joining us in the hideaway shortly. Oh, and your letter. You don't need to worry about Doris anymore. I'd been hoping as much. She mentioned one or two things in her report. So the slaver we'd been chasing all these months was her former master. Wish I'd known. She's been arrested, by the way, over in Sambrek. Went quietly, or so we're told. And she won't be getting off lightly. The Empire may have no love for bearers, but it's none too fond of black market traders either. Can't have been easy for Doris. I'm sure it wasn't. But don't worry. She'll be all right. I hope so. Suppose you should know, eh? You had quite the past yourself before you came here, or so I understand. Anyway, thanks again, Sid. The Cursebreakers would be lost without Doris. And you, of course. Keep up the good work, Cole. Auftrag abgeschlossen. Okay, dann sind wir jetzt ja im Versteck. Das heißt, wir können erstmal hier wieder ein paar Sachen erledigen, die Missionen abgeben und so weiter und so fort. So. Come back. Schauen wir mal. Thank goodness Sid made it home safely.
brother didn't look all that well, though. Covered in nicks and lumps, the lot of them. It's a wonder they can still walk. It's a wonder they made it back at all. I heard Odin was there. Oh ja. So, dann würde ich mal erstmal hier gucken gehen. Nehmen wir uns schon mal das hier ab. How may I help you today, Clive? Eine überzeugende Vorstellung. Natalie berichtet von einem unerwarteten Überschuss in Dali mit Speichern und es ist ihr Wunsch, dass ein gewisser Lord Annel am Segen der Stadt teilhaben möge. Sie ist das Zeichen der Dankbarkeit für vergangene Hilfeleistung. Victor. Eiererz. What the fuck? Ätherhaltige Asche, Würret, Fertigkeitspunkte. Ui. All yours. All done? So, dann gehen wir dort runter. Was ist denn dort unten? Die sphärischen Echos zu Owen ins Verstecken. Das ist hier unten. How was she? The Enterprise, I mean. Ah, Sid. Wasn't expecting you back so soon. So, is it good news or bad? Sphärisches Echo. Good, thankfully. Here. Ah, that's brilliant. Thanks a blimmin' million. I'll fit 'em to the smelter right away. Ui. Einige Zeit später. May I present to you the Telemon Furnace? Ain't bad, is she? She's a beauty. You saved my bacon again, Sid, and I ain't about to let your good deed go unrewarded. It's fine, really. My bag's flexible enough already. Oh, don't say that. I'm sure I can make a few improvements to it yet. You could just buy me a bigger... How about that clasp? Looks a bit stiff. Reckon you could loosen it up and make some more room? And I reckon I know how. With a new alloy we've been working on. The Telemon Furnace was just what we needed to perfect it. It's a metal, see? So it's lovely and strong, but it's also, well, stretchy, if you can believe it. Stretchy metal. Well, if you insist. That is the spirit. You'll love it, I promise. So, what do you reckon? It's actually quite ingenious. Thank you, Owain. Shh, don't mention it. You earned it. And I wanted to get some practice in using that metal anyway. Reckon we'll have all kinds of uses for it around the hideaway. Can't think of any right now, but that's our job, innit? Dreaming up new ways to make life easier around here. Maybe even out there, too. One day, the whole world's gonna know about the inventions you've helped us put together. That bag of yours will be the first of many. You mark my words. They'll hardly believe their eyes, I'm sure. Auftrag abgeschlossen. Geräumiger Trankbeutel. Würde man aus der Legierung, aus der die neue Schnalle für Clives Beutel besteht, einen Brustpanzer schmieden, würde er vermutlich selbst dem wohlgenährtesten Ritter passen. Inventar maximal vergrößert. Du hast jetzt einen geräumigen Trankbeutel mit noch mehr Platz für deine Mittel. Die Kapazität erhöht sich je nach Gegenstand wie folgt. Heiltrank 6:8, Supertrank 4:5, Stärketonikum 3:4, Steinhauttonikum 3:4. Und Trophäe. Owain heißt ja nicht Owain. Right then.
let's get back to work. These world-changing inventions ain't gonna invent themselves. With Canva in the hands of Akashic, we'll need to find another port. Preferably one as well hidden as the ironworks. So, na okay. Miss, can we read Miss Editor's story for our lesson? Canva lost. What a wonderful idea. It can't be true. Let's do just that. I'm sorry, but the report was clear. The scouts found no survivors. So, dann gehen wir jetzt zum Schledern. Have you tried Molly's lemon tarts? I've never had anything so delicious. Mal kurz schauen. Der gebrochene Armbrust. Wer dieses Siegel trägt, den erkennt man als Verbündeten von Sultan, dem Schmied und Vorsteher von Dravusht. Ich bin beschäftigt, wie du siehst, also sei doch so gut und verschwinde, Sultan. Okay. I should be so lucky. They're all in Ted's belly before they've even had time to cool. Hier ist er ja. Ah, the man himself. We were just about to make a start on that sword I promised you. It's funny, but none of this would have been possible without your help. You remember Camille? We'll be using his leatherwork for the grip. The steel, meanwhile, will be tempered in a fire, burning the cinders you charmed out of old Zoltan here. And that whetstone from the Outer Isles, that'll be what gives the blade its edge. And the final flourish will be my talented colleagues' engraving. A team effort led by the greatest blacksmith alive. Now, save that talk till the thing's finished, yeah? Right. I'm ready if you are. To the bellows it is then. Well, bugger me. We actually did it. The sword to end all swords. Ragnarok. It's quite something. I trust you'll take good care of it. Thank you. Both of you. So, does this make you pair the greatest craftsmen alive, then? This? Nah. This was just following the footsteps of the greats of old. It'll take more than that to earn us our place in history. But we're up for the challenge. Here. A list of materials. Zoltan and I got talking on the long road back from Dravusht. We reckon with those items there, we could craft something even better than the Ragnarok. Something worthy of a legendary outlaw like yourself. That's a weapon I'd like to see. You leave this list with me. I was hoping you'd say that. One legend at a time, eh, lads? Before you start on the next, who fancies raising a cup to friendship reforged? Good idea. No more drinking to forget my past. It's about time I had something to celebrate. Then tap the kegs! Vulcan's boys are on their way! Auftrag abgeschlossen. Götterdämmerung Bauplan. Eine Anleitung zum Schmieden eines Schwerts, das sogar einen Gott töten kann. Ragnarök. Einer alten Prophezeiung Aschras nach wird die Ära der Domini eines Tages von einem gewaltigen Kampf zwischen den Esbern beendet werden. Diese Schlacht, die das Land in ein Flammenmeer tauchen, die Fäule aus dem Boden brennen und eine Wiedergeburt ermöglichen soll, trägt den Namen Ragnarök. Götterdämmerung Bauplan freigeschaltet.
So. Dann würde ich gleich mal das Schwert anlegen. Achso, genau. Ich wollte auch noch, so, ich muss doch Garuda nehmen, weil das, die Kreisattacke, mit der man den Gegner quasi nach unten ziehen kann, ist einfach, zu gut. Orkanrad. So, dafür will ich aber trotzdem Diamantenstaub haben. Genau. Dann muss ich das meistern und dann kann ich das trotzdem hier einsetzen. Ach so, Moment. Warte mal, wenn ich... nicht das meistere? Warte mal, Moment. Lernen, verbessern. Scheiße, 4000. So viel habe ich nicht. Doch, ja. Nee, das habe ich ja eingesetzt. Gigaflare. Ist das? Kriege ich das zusammen? Das sind 270. Was ist das? Und 85. 4000 kriege ich nicht zusammen, oder? Dann könnte ich ja theoretisch hier... Achso, doch. Moment. Doch, das ist geil. Jetzt kann ich den Windschlag machen. Und Diamantstaub. Doch, da passt das ja. Habe ich zwar nicht mehr diesen Krallenangriff, aber das ist ja nicht so schlimm. Genau, brauche ich es auch nicht meistern, weil ich ja Garuda ausgewählt habe. Aber ich brauche einfach diesen nach unten Zieher, weil der halt einfach am besten ist. No need to thank me for the sword. I'm happy just to be here. You've built a fine home for yourselves, and I can see why Blackthorn's so taken with it. Look after the old bastard for me, will you? I'll be off soon, but next time you're in Dalmekir, be sure to pay me a visit. Snoppy will let you in. Do you reckon we finally got to the bottom of Blackthorn's troubles then? That'd be something, eh? Though he wouldn't be Blackthorn if he didn't give us the odd scale. So. I never thought me and Zoltan would ever speak again, let alone work together. And if it hadn't been for you, we wouldn't. You've been a good friend of me, Clive. The best. What do you want? Okay, danke. So, verstärken. And? Gut, achso. Kann ja einfach mal schauen. So, will it be? Eisbrand, Lichtbrand, Felskeil, Blitzschlag, Flammzunge, Sturmreif, Götterdämmerung, Excalibur. Orichalcum 2 brauche ich noch, Dunkelstahl 2 mal, primitives Jagdhorn 1 mal. Puh, naja gut. Okay, ja, gehen wir hier hoch. Ist immer noch hier.
Verloren und gefunden. Ich kann immer noch nicht wirklich fassen, dass Theo nicht mehr da ist. Jeden Morgen denke ich, ich sehe ihn sicher gleich in den Ställen beim Futtern der Vögel oder beim Packen der Fracht. Und jeden Morgen werde ich aufs Neue enttäuscht und es kostet mich all meine Kraft, nicht auf die Knie zu sinken und in Tränen auszubrechen. Trotzdem muss ich irgendwie weitermachen, aber das heißt nicht, dass ich ihn vergessen muss. Mein Bruder und ich haben alles, was wir hier haben, zusammen aufgebaut. Und solange ich die Karawane habe, wird er immer bei mir sein. Ich werde seiner gedenken, indem ich dem Beispiel folge, das er mir vorgelebt hat. Er hätte sich das sicher auch so gewünscht. Eloise. Schild der Roten Karawane. Das Schild der Roten Karawane, eines weithin bekannten und angesehenen Transportunternehmens mit Sitz in Boklat. Es zeigt einen mit Waren beladenen Chocobo. Nach dem Tod ihres Bruders und Mitinhabers Theodor beschloss Eloise, ihr gemeinsam begonnenes Werk fortzuführen, Träger vor der Sklaverei zu retten, genau wie sie auch ihn vor vielen Jahren gerettet hatte. Jo. Das war eine krasse Nebenmission. Eine, die ein bisschen mehr inszeniert war und sehr emotional war. So, dann muss ich natürlich hier auch mal aufstocken. Is that all? What do you recommend? A shirt. So. Hier ist auch was Neues. Hatten wir uns was... Okay. Naja, gut. Aber ich bleib mal bei Good Bones. Genau, hier ist noch was. So, wir wieder... Haben wir ein Level gemacht? Oder was ist hier neu? Ist hier irgendwas dazu gekommen? Nö. So, wahrscheinlich das hier. Runenklinge. Ragnarök. Warum ist die Runenklinge neu? Lange bevor sich das heutige Alphabet durchgesetzt hat, verwendet man in Valisthea Schriftzeichen, die Runen genannt werden. Gelehrte sehen in jedoch lediglich grobe Überbleibsel der hochentwickelten Schrift, die vor dem Fall verbreitet war. Einige religiöse Sekten glauben jedoch, dass den Symbolen eine verborgene Macht inne liegt, die sich nur dann entfaltet, wenn sie in einer bestimmten Reihenfolge verwendet werden. Und genau in dieser wurden die Symbole auf der Klinge dieses Shirts eingraviert. Ah ja. So. Das sieht so aus. Jetzt könnten wir wieder zurück zu Marthas Rast. Und dort die, glaube ich, letzte Nebenmission machen, die jetzt hier noch war. Ah, Clive, I was just about to send for you. I'd like you to take something to Sir Wade up in Eastpool. Seeds for planting. Thought it was about time they started growing their own food. I'll keep providing them with whatever they need in the meantime, of course. But if Eastpool's going to survive, it's got to be able to fend for itself. As have those poor bearers. They've lived their whole lives in servitude, but now they're their own masters. Small wonder they ain't got the foggiest how to provide for themselves. So it's up to us to teach them. And if you're wondering why you, well, the wagoneers taking supplies up that way have been coming back with more and more reports of Akashic around the village of late. Sir Wade's putting a brave face on it, but I think even he's starting to worry. And if he's likely to share those concerns with anyone, it's you. Die Flamme neuer Hoffnung, Neue Hoffnung 2. Die Samen nach Eastpool bringen. Ist gut. Alright. Thanks. Wouldn't ask if I didn't have to. There. That should be enough to keep them in Gazal Greens for a few years at least. Gazal Greens. Not the most mouth-watering crop, I'll admit. But they're hardy, they grow fast, and they fill a hole. Better that than something that'll wither away at first frost.
And chocobos love them too, which is no small thing. When I say all of us need to pull together to get Eastpool back on its feet, I mean all of us. They ain't exactly succulent, but cook 'em right and they're just about bearable. I'll take your word for it. Anyway, Sir Wade'll know what to do with them. And if he don't, well, I'll go up there and show him myself. I'm sure you will. Auftrag angenommen. Get them Gazal green seeds up to Sir Wade in Eastpool, would you? And while you're there, ask him what the situation is with the Akashic over that way. He might actually tell you the truth. So. Gießerkrautsamen. Während Chocobos verrückt nach Gießerkraut sind, ist es für Menschen kaum genießbar. Daher greifen sie nur in Notzeiten darauf zurück. Meistens nachdem ihre treuen Reittiere bereits im Kochtopf gelandet sind. Okay. So, hat sich hier schon was getan? Hier steht ein Typ einfach random. Be wary of Akashic on the road, my lord. Their numbers have been increasing of late. Noch sieht's hier relativ... I heard the Guardian saying we're supposed to grow our own food. The victuals Martha sends us are more than enough for me. Sieht noch größtenteils so aus wie vorher. These bearers listen to instructions well enough, but leave them to their own devices and they hardly lift a finger. So long as Martha keeps sending us supplies, it doesn't matter too much. But we can't live off her charity all our lives. So, naja. So, wait. Ah, Lord Rossfield. What brings you to Eastpool? A delivery from Martha. These are Gazal green seeds. Martha's keen to cut the apron strings then, is she? I jest, of course. You see, I had thought we might be able to revive the old wheat fields, but they'd long since gone to seed, only without the seeds. Martha was hoping he might be able to show the bearers how to plant and tend these, so that they'll be able to fend for themselves. That's not a bad idea. These bearers had only recently escaped their bonds before we brought them here. They know little of freedom, of providing for themselves and their loved ones. Unless we teach them how to live like free men, I fear that all we have achieved in bringing them here is to exchange one master for another. Not that myself and the Guardians have been the best example to them so far, subsisting almost entirely on Martha's charity as we do. It's about time we all started to provide for ourselves, bearers and Guardians alike. Unfortunately, we've been a little too busy of late to focus on much besides bolstering our defenses. There have been alarming reports of... The Horde is closing in. They're coming, Sir Wade, all of them. Damn it all, I thought we'd have more time. Gather the men in the square. Send to the rest for reinforcements. Yes, Sir Wade. The Horde. Akashic, a veritable legion of them. They've been seen prowling around the northern reaches for a while now. We don't have the numbers to hold back a swarm that size. I had hoped to build a perimeter wall so that myself and the Guardians might be able to defend the village, but... Now you're out of time. Precisely. If reinforcements from the rest arrive before they do,
We may just scrape through, but I fear that's rather an enormous if. What if you could call on reinforcements from Eastpool? You mean the bearers? We brought them here so they might live, not die fighting for their lives. So wait. You said you lack men to defend the village. Are the bearers not men? Do they not wish to see Eastpool saved? Though they may not be trained soldiers like your guardians. What help they are able to offer could still prove the difference between victory and defeat. You're right, my lord. I will appeal to them. My friends, I humbly beg your aid. We Guardians are few and our enemies many. But I swear we can defeat them with you at our side. You would send us to the slaughter, to serve as bait for those fiends so that you and your men might be spared. And to think we trusted you. Say what you will, a home is not worth dying for. But it is worth fighting for. Sir Wade fights to give you lot a chance. Just like I do. Just like Sid does. We all wanted to give you a home where you could be free. And you got one, didn't you? This place, Eastpool. This is your village. Your home. And if you don't fight to protect what's yours, you'll lose it. You know I'm right. This world wants to take everything from you. Everything. Your homes, your freedom, your very lives. So then, are you going to stand by and let that happen to you? Are you going to accept fate like good little Bran did and die, having never stood up for yourselves? Or will you fight like free men and women? What are you doing? All right. Give me a sword. I never dreamt I'd have a home of my own. And now that I have, I don't want to lose it. I will protect what's mine, or die trying. We all will. Free men and women, fighting together. For Eastpool! For Eastpool! Thank you, Martha. Don't mention it. Just promise me one thing. That you'll show them how freeborn fight. Gladly. Well, if it was numbers you were lacking, you certainly won't be now. Thanks to you. Me? Oh, I just love the sound of my own voice. Lord Rossfield, my lady, we're ready. So what's the plan of action? We'll divide our forces into several small detachments, each made up of guardians, bearers, and guards from the rest. These will position themselves at strategic points around the village. Upon engaging with the Akashic, each detachment will keep the creatures occupied as best they can, steadily retreating all the while. You're going to lure them into the village? I am. We will have neither the time nor the resources to treat the wounded, so injuries must be avoided at all costs. Instead,
we will focus purely on defense at first. By coordinating our withdrawal through the use of messengers drawn from among the bearers, we will aim to have the swarm converge at a point of our choosing. With luck, that point will be the village square, the perfect place for our most able warriors to surround them and fall upon them, and for you and I to finish them off. A sound plan, but one that'll require a leader with a cool head and strong nerves to coordinate the retreat. I'd say you have both in abundance, Sir Wade, but you'll be needed. Please, leave the last of the fighting to me. Ha! And let you have all the glory. Sir Wade! They're here! Then you know what you must do. We work together, everyone playing their part, each shielding the other that no man might fall, that Eastpool might live on. For Rosaria! For Rosaria! We've no time to argue, my lord. I'll do as you ask. And I will do as you ask. Suppose we'd better do our bit too then, eh? Right you are, Martha. The calm before the storm. And here it comes. Okay, na dann. Not let this village fall. Alles raushauen, was geht. Wie immer. Oh ja. Nein, ich will nicht so weit drehen. Mega flink, hey. Akasische bezwungen. Na gut. Looks like that's the last of them. Lord Rossfield, change of plan. What is it? Owl from the rest. An Akashic curl's been sighted on Rhiannon's ride and is headed in their direction. Well, the better half of her guard is here. So Wade, how many Akashic remain in Eastpool? Hard to say. My men are still facing some resistance, but I think the worst is behind us. I could order a detachment or two to fall back and... No. Let them finish the job. You stay here too, Sir Wade. Your men need you. I'll go after the Curl. Join me only when Eastpool is won. If you're sure, my lord. May the Founder protect you. Okay. Jetzt will ich aber mal gucken gehen, wo die hier kämpfen. Oder was hier passiert. Hier, die stehen rum.
anyone take our home away from us. And we won't. We can handle things here, my lord. You go. Save the rest. Okay, cool. Hier stehen noch welche rum. Come to tell me an Akashic Curl's heading towards the rest? Get yourself down there. We can handle things here. Next one's mine. I might not know one end of a sword from the other, but I can roast the bastards. All right, but stay with me. We fight as one. The Curl was sighted on Rhiannon's ride back towards Martha's Rest. Found us speed you, my lord. Eastpool will be safe in our hands, my lord. You have my word. So. Kann ich natürlich nicht hin teleportieren. Na? Aber mit Ambrosia geht's natürlich. Hey, wow. Hui. Okay. There it is. With me, Torgal. Nice, 76.000 karstischen Bänder Curl erledigt. Erlegt. Entschuldigung. Curl Schnurrhaar. All right. Back to Eastpool. Lord Rossfield, the Curl, is it? It's dead. Thank the Founder for that. And for you, my lord. We were able to eradicate the rest of the Horde. I have guardians posted around the village to keep watch for further attacks, but all seems quiet for now. I hesitate to say it, but I think it might be over. I think it might. We did it. We saved Eastpool. Thank you, my friends. Thank you. No, Sir Wade. It's us who should be thanking you. You brought us together. Showed us what it means to fight for what you hold dear. We never had nothing to call our own before. We didn't know what it meant to protect it, but now we do. We really do. Forgive us, Sir Wade. You and your people saved us, and still we doubted you. But there's no doubt in my mind anymore. We're free men now, so we have to start acting like it. We have to fight to protect what's ours.
to protect Eastpool. And we shall. We all shall. Together. This is our home. And if anyone or anything tries to take it away, they'll have us to answer to. Come on then. Let's get to work. This village isn't gonna rebuild itself. They're not slaves anymore. no. They're Rosarians. Your father took pity on the bearer's plight, and I believe if he were still with us today, this is what he would have wanted. I believe you might be right. I shall remain here, my lord, and do what I can to help rebuild the village. After all, this is my home now too, and I could hardly call myself an Eastpoolian if I didn't pull my weight. I think you'll find it's Eastpudlian, Sir Wade. But you should be proud all the same. I'll have to pull my weight too. Can't have the rest getting outclassed. Speaking of which, I ought to be getting back. Can we continue to count on your support, Martha? Of course, and I'll be counting on yours too. Us Rosarians have got to stick together, haven't we? Indeed we have. And Clive, come by the Golden Stables when you get the chance. I ain't paid you for delivering them seeds yet. All right. I will. Lord Rossfield, do you remember our very first mission together? Clearing the goblins from the Stillwind marshes? How could I forget? There's one sight that I shall never forget. You, facing off against that giant Morble. Not a trace of fear on your face. Since that day, there have been more than a few times when I felt like giving up. When the odds seemed so stacked in the enemy's favor, I thought I may as well just lay down my sword and surrender. But every time, I would think back to the look in your eyes that day and remember what it means to be a shield. Know that whatever trials Eastpool may face, I shall never lose courage. Thanks to you. So Wade, you have always been a true shield. I know that Eastpool, and indeed all of Rosaria, will be safe in your hands. Thank you, my lord. I know the rest of the world will be safe in yours. I'll do my best. Okay. Thank you again for all you have done for me and mine, my lord. You may rest assured that Eastpool will be safe in my hands. Thanks to you. We defended Eastpool once, and we can do it again, and again, and again! Thank you, my lord. You showed us what it means to fight for what's ours, and we shall strive to follow in your footsteps. We couldn't have done this if we hadn't all pulled together. Even you and Martha chipped in. We owe you a debt of gratitude, my lord. Okay. The hero returns. It's lucky you came by when you did, eh? Not only did my seeds get delivered, but you went and saved Eastpool and all. I just did what I could. And it's only right that you get rewarded for it. Take it before I change my mind. Thank you, Martha. So, Eastpool's finally back on its feet again. And a home to free bearers. Who'd have thought we'd see the day, eh? Well, it was your idea. I know that, but I never stopped to think what it would mean. Bearers in charge of themselves, thinking for themselves, working for themselves. Like your hideaway,
but not even hidden away. Though I suppose the rest ain't much different nowadays. You know, bearers living free like that reminds me of when I first met Sid. Loath as I am to recall that particular day. I take it you didn't always see eye to eye. What happened? Well, if you really want to know, I started doing what I do long before I met Sid. In fact, that's how I met him. Or at least how he came to meet me. He showed up at the stables one day, asking questions about who'd been buying up bearers. Founder knows what he thought I was doing with them. Running a hunt, poking around in their innards. Something awful anyway. Me, I thought he was a new constable. Thought the game was up. But somehow we both managed to work out what each other was about. And before I knew it, the cheeky arse was rattling on at me about how I was doing it all wrong. After all my hard work. Told me I was giving them relief, but not freedom. That my bearers were still dying as slaves. Got right under my skin, it did. Told him if he didn't like it, he could bugger off and report me to the garrison. And do you know what he did? He smiled. And then he laughed. And then I did the same. We made a pact that day, that whenever one of us was in need, the other would always be there for him. And you were? Well, we both wanted the same thing. To make life better for bearers. Just like your dad. Do you know I was born right around the time Elwyn became Archduke? Growing up, I saw how he tried to change things. He certainly didn't lack for ambition, that one. Indeed. But the loftier one's ambitions, the harder they are to achieve. Which is why those of us who follow in their footsteps need to finish what people like Sid and my father started. Suppose you're right, aye. And if we don't manage it, there's always them who come after us. Good thing we've got a few half-decent sorts waiting in the wings, eh? It's almost enough to give you a little bit of hope. Just a little. Anyway, enough nattering. Better get back to work. Let's see about making everyone some dinner, shall we? The least the folks who saved Eastpool deserve is a hot meal. And you and me ain't gonna save the world on an empty stomach neither. That sounds like a wonderful idea. Auftrag abgeschlossen. Die Flamme Neue Hoffnung 2. Schild von Marthas Rast. Das Schild von Marthas Rast, dem persönlichen Landsgut der Herren des Goldenen Federbetts, einer der wenigen sicheren Rückzugsorte in dieser gefährlichen Welt. Besonders für jene, die sich dem Kaiserreich nicht beugen wollen. Ah, cool. Don't worry, Clive. You went alone in this fight. Whenever you find yourself in need, be it of money, men, or a bowl of hot stew, the stable's door is always open. Don't worry, Clive. Okay, You went alone in this aus Versehen nochmal angeklickt. So, dann gehen wir nur auf die Weltkarte und ich zoome mal komplett raus. Und ne, hier ist nichts mehr. Hier ist noch ein Jagdziel, was aber so heftig war. Warum steht eigentlich hier abgeschlossen? Muss ich das irgendwie zurückbringen? Ja, na egal. Dann gehe ich mal zurück ins Versteck. Ein neuer Brief ist eingetroffen. So, ja, da sind neue Dinge. Gehen wir mal hin. Come back. The stew's awfully thin these days. Du bist immer noch nicht in Eastpool gewesen. Was ist denn mit dem? Der soll mal hingehen dort. Da geht's übelst ab. Der Mut zu kämpfen. Die Entstehung einer Gemeinschaft wie die der Träger und Hüter in Eastpool war längst überfällig und ich bin stolz, dass es endlich hier bei uns in Rosaria dazu gekommen ist. Das alte Herzogtum mag es nicht mehr geben, aber Lord Elwins Ideale leben in den Herzen vieler von uns weiter. Und durch Erfolge wie diesen wird das Feuer nach und nach auf andere überspringen. Es ist zwar nur ein Anfang, Clive, aber einer, der sich sehen lassen kann.
Martha. Echte Telamon-Qualität. Nochmal danke für deine Hilfe mit der Werkstatt. Ohne dich würden Owein und die anderen wohl immer noch Äther über einem popligen Lagerfeuer destillieren. Es gibt aber immer noch was zu verbessern. Also reg dich nicht auf, wenn ich mal wieder vor deiner Tür stehe und dich um mehr Sphären bitte oder so. Mild. Okay. Das Schild von Marthas Rast. Dem Landgut der Herrin des Goldenen Federbitts, einer der wenigen sicheren Rückzugsorte in dieser gefährlichen Welt. Es zeigt einen schlafenden Chocobo, genau wie er können auch die Hüter und Träger Rosarias dort beruhigt rasten, im sicheren Wissen um Marthas Gastfreundschaft. Ich dachte schon, das ist derselbe Text komplett, den ich schon gelesen hatte im Menü, oder beziehungsweise als ich das bekommen habe. Aber das war doch ein bisschen anders noch. Ich gehe nochmal schnell ins Menü. Eiererz. Jahrhundertelang hatten die Minenarbeiter an Valuts diesen merkwürdigen eierförmigen Erzbrocken keine Beachtung geschenkt, da das spröde Material zu nichts zu gebrauchen war. Als man jedoch entdeckte, dass es als Legierung mit anderen Metallen deren Widerstandskraft verbessert, wurde die Nachfrage so groß, dass die bekannten Vorkommen bald fast erschöpft waren. Okay. So. Ich denke, wir haben noch Zeit, um mal zu schauen, ob es bei Hippokrates neue Einträge gibt. Wenn wir jetzt eh schon hier sind, und dann können wir dann danach direkt in die Mission gehen. To you, my friend. I have compiled some new entries, if you would like to see them. So. Oh, eine ganze Menge. What subject shall we consider today? Person ist schon fast voll. Schledorn, der Schmied des Verstecks. Er stammt aus Travusht in der Fernwüste Dalmekias, wo er mit seinem Freund Soltan das Handwerk erlernte. Als eine Ätherflut die Minen von den Toren Travuschts überschwemmte und Scharen von Arkasischen hervorbrachte, machte er sich auf den Weg dorthin, um bei der Verteidigung seines Heimatdorfs zu helfen. Dank der Entwürfe, die ihr Meister Vulkan ihnen hinterlassen gelang ihm später gemeinsam mit Soltan das Schmieden des legendären Schwerts Ragnarök. Owein, Mitts Assistent, der für sie anhand ihrer Entwürfe neue Erfindungen baut, die den Bewohnern des Verstecks und eines Tages womöglich allen Menschen das Leben erleichtern sollen. Halt, hier ist noch Doris. Die Kommandantin der Fluchbrecher. Doris wurde in Rosaria geboren und von einer Sklavenhändlerin aufgezogen, die ihre Träger wie ihre eigenen Kinder behandelte. Sie lehrte sie lesen und schreiben und schulte sie im Umgang mit der Klinge, ehe sie in den Dienst des Höchstbietenden schickte. Obwohl Doris ihre Herren für die schrecklichen Taten hasst, zu denen sie von ihr gezwungen wurde, empfindet sie insgeheim auch Dankbarkeit darüber, dass sie durch ihre Vergangenheit ein ebenso starker wie gewissenhafter Mensch geworden ist. Martha. Jetzt kommen wir alle dazu. Die Wirtin des Goldenen Federbitts, des Gasthauses im Herzen von Marthas Rast. Schon lange Zeit vor ihrem ersten Treffen mit Sid riskierte Martha viel dafür, um das Leid von Trägern zu mindern. Genau wie er träumt sie von einer Welt, in der alle Menschen gleich viel wert sind und in Freiheit leben können. Und so steckt sie viel Hoffnung in die kleine Utopie, die sie und die Hüter der Flammen in Eastpool aufbauen. Philipp, ein ehemaliger Soldat der kaiserlichen Garnison in Nordstedt, dessen Herz für Isabel schlägt. Als der Herzog von Oriflamme verkündete, Nordstedt zur neuen Hauptstadt machen zu wollen, trat Philipp von seinem Posten zurück und gründete stattdessen eine Stadtwache, um die Bewohner zu schützen. Nachdem er mit dieser die Stadt vor einer unheimlichen Bedrohung verteidigte, einigten Philipp und der Herzog sich schließlich doch noch dazu, sich fortan mit vereinten Kräften für die Stadt einzusetzen. Aha. Victor, ein Verbündeter von Clive, der die Vorkommnisse in Dalmekia im Blick behält. Während seines Besuchs in Dalimirs berühmten Markt, überfielen Banditen das Dorf. Mit Feingefühl und Diplomatie half Victor daraufhin Clive und Luber, die aufgebrachten Bewohner für das Wohl ihres Zuhauses in einem Strang ziehen zu lassen. Im Zuge dessen fand Victor Gefallen an Dalimir und kehrte daraufhin häufiger dorthin zurück. Er baute eine enge Freundschaft zu Luber auf und gewann auch das Vertrauen der übrigen Bewohner. Immer dieses, dass ich den Satz betone ohne den Punkt, das kommt irgendwie jetzt in jeder Episode einmal vor.
Lubor enthüllt. Der Besitzermeister des Dornenkusses, der besten Schmiede Dalimils. Eingeweihte kennen ihn als die Wüstenhäsin, deren Ohren kein Geheimnis entgeht. Sein tatkräftiges Durchgreifen, um die plündernden Banditen zur Strecke zu bringen, brachte ihm so große Beliebtheit ein, dass er schon bald als nächster Dorfrat von Dalimil gehandelt wurde. Als sich jedoch herausstellte, dass Lubor ein Träger ist, wollten die aufgebrachten Bewohner ihn stattdessen in die Wüste jagen. Drika. Ein Mädchen, dessen Eltern den jüngsten Kreuzzug der Eisernen zum Opfer fielen. Nach dem Tod ihrer Eltern flüchtete sie nach Dalimil, wo sie in Rance, einem Jungen, der ihr Schicksal teilte, einen neuen Bruder fand. Zu zweit schlugen die Weisen sich durch, bis Lubor sie halb verhungert am Wegesrand fand und ihnen ein neues Zuhause gab. Drika ist sanft und gutmütig und hört den Leuten in Dalimil nur zu gerne beim Reden zu, ob sie es wissen oder nicht. Stopp. Rance. Ein Junge, dessen Eltern den jüngsten Kreuzzug nach dem Tod seiner Eltern flieht nach Dalimil, wo er in Drika, einem Mädchen, das sein Schicksal teilte, eine neue Schwester fand. Zu zweit schlugen die Weisen sich durch, bis Lubor sie verhungert am Wegesrand fand und ihnen ein neues Zuhause gab. Rance ist tatkräftig und offen, beobachtet die Leute in Dalimil häufig beim Arbeiten und geht ihnen nur zu gerne dabei zur Hand, ob sie es wollen oder nicht. Eloise, die Besitzerin der roten Karawane eines angesehenen Lieferdienstes in Burgland. Sie war die Erstgeborene einer reichen Handelsfamilie in Camber, doch als ihr Bruder Theodor sich als Träger entpuppte und ihre Eltern ihn einem Leben als Sklaven ausliefern wollten, kehrte sie Elternhaus und Erbe den Rücken. Gemeinsam mit ihrem Bruder begann sie ein neues Leben und die beiden widmeten sich fortan der Rettung und Unterstützung von Trägern. Im Zuge dessen kam Theodor tragischerweise ums Leben, doch trotz ihrer tiefen Trauer führt Eloise ungebrochen und voller Entschlossenheit fort, was sie mit ihrem Bruder begonnen hat. Theodor betrieb gemeinsam mit seiner Schwester Eloise die rote Karawane in Burgland. Bei der Verteidigung einer neuen Zuflucht für Träger stürzte er sich in eine Ätherflut und nahm sich schließlich selbst das Leben, bevor er komplett arkasisch wurde. Mit seinem letzten Atemzug bat er Clive, dass er seine Schwester beschützen möge. Sultan, das gefürchtete Oberhaupt Ravushs und der beste Feinschmied weit und breit. Obwohl er jahrelang kein Wort mit ihm gewechselt hatte, kehrte sein alter Freund Schledern zurück in ihr Heimatdorf, um gleich zweimal zu helfen. Er fand einen Weg, die Schmiede ohne Magie wieder in Betrieb zu nehmen und half bei der Verteidigung gegen arkasische Bestien aus den nahegelegenen Minen. Und so gelang es beiden, nach all der Zeit endlich über ihre Schatten zu springen und sich wieder zu versöhnen. Sir Wade, ein loyaler Schild Rosarias und der Anführer der Hüter der Flamme, eines Zusammenschlusses, der für die Wiederherstellung des alten Herzogtums Rosaria kämpft. In Eastpools fand er eine neue Bestimmung und führt nun Hüter und Träger des Dorfes gleichermaßen auf dem Weg in eine bessere Zukunft. Der Kardinaldekan, der oberste der 5 Kardinäle im Rat der Ältesten und somit der zweitmächtigste Mann Sambrex. Nach dem Fall des Kristalldominiums und der darauffolgenden Auflösung des Ältestenrats tauchte er unverhofft in Nordstedt auf. Mit Beruf auf seinen Stand und seinem Adelstitel Herzog von Oriflamme auftretend, verkündete er nun, den ehemaligen Grenzposten zur neuen Hauptstadt Sambrex machen zu wollen. Sabine, die einzige Tochter des Herzogs von Oriflamme, die sich nach der Zerstörung Dikasias nach Nordstedt gerettet hat. Dank ihrer ausgezeichneten Ausbildung steht sie ihrem Vater sowohl im politischen Kalkül als auch in Überheblichkeit nichts nach. Was die Zukunft Nordstedts angeht, ist sie jedoch gänzlich anderer Meinung als er und so versucht sie, Isabel auf ihre Seite zu ziehen, um ihrem Vater mit seinen Plänen, die Stadt auf Kosten der Bevölkerung zu einer Hauptstadt auszubauen, einen Strich durch die Rechnung zu machen. So, Politik und Landeskunde. Die Ewigen. Ein Geheimraum, der bereits seit Jahrhunderten der herzoglichen Linie Rosarias dient. Die Ewigen beten nicht nur den mächtigen Phönix, sondern auch seinen Dominus als göttliches Wesen an, obwohl sie einst die heiligen Riten der Ahnenkommunion am Phönix so übersahen, wissen selbst unter den rosarischen Hochadel nur wenige von ihrer Existenz. Ihre Loyalität für Lord Joshua Rothfield, den Auserkorenen des Phönix, ist unerschütterlich und ein jeder von ihnen würde ohne Zögern sein Leben für ihn geben. Auf seinen Wunsch hin wenden die Ewigen dieser Tage all ihre Ressourcen dafür auf, mehr über das mysteriöse Wesen Ultima herauszufinden. Das Silberhut-Konsortium, eines der größten und angesehensten Handelshäuser in Dalmekia, dessen geschäftliche Verbindungen weit über die Grenzen der Republik hinausgehen. Als Inhaberin eines erfolgreichen Betriebs wurde Eloise vom Konsortium umgarnt. Da diese jedoch in Wirklichkeit viel mehr Interesse daran hatte, Träger zu befreien, zögerte sie ihren Beitritt hinaus. Die Gespräche um ihre Mitgliedschaft waren schließlich endgültig hinfällig, als das Konsortium Eloise beim Freikaufen von Trägern einen Strich durch die Rechnung machte. Okay, irgendwas habe ich übersehen.
Hier. Kritov. Ein kleines Dorf in der Mekka, das von Bauern und Hirten im Schatten einer gefallenen Ruine erbaut wurde. Obwohl es an den Feldern von Kurava und somit einer Karawanenstraße liegt, die von der Dali-Schenke durch den Schatten des Titans zu den freien Städten von Kanwa führt, führen sich stets nur wenige Besucher dorthin, da die meisten Reisenden den weitaus sichereren, güldenen Pfad im Norden nehmen. Erst recht nicht in jüngerer Zeit, seitdem eine solche wie viele der Bewohner dahin gerafft hat. Die Wunder der Welt. Träger ohne Brandmal. Die meisten Träger bekommen ihr Brandmal schon kurz nach ihrer Geburt. Einigen erkennt man ihre Begabung jedoch nicht sofort an und sie entgehen diesem Schicksal. Träger, die man nicht durch ein Brandmal als solche erkennt, haben die Chance auf ein freies Leben, solange ihre Magie ein gut behütetes Geheimnis bleibt. Sollten sie sich jedoch verraten, werden sie als Lügner und Betrüger verunglimpft und auf das Schwerste bestraft. Unfair ist das. Der Handel mit Sklaven. Wer mit Trägersklaven handelt, heuert oft Söldner an, um seine wertvolle Ware zu sichern. Sie sollen dadurch nicht nur am Davonlaufen gehindert, sondern auch vor Diebstahl geschützt werden. Denn obwohl der Handel mit ihnen streng reguliert ist, existiert ein florierender Schwarzmarkt für gestohlene und unregistrierte Träger. Auch Doris' ehemalige Herrin verkaufte dort ihre Träger, nachdem sie zu fähigen Tötungsmaschinen ausgebildet hatte. Wohl wissend, dass man die mit ihnen begangenen Verbrechen aufgrund fehlender Besitzerkunden niemals auf sie zurückführen könnte. Gießerkraut. Chocobos lieben dieses grüne Blattgemüse so sehr, dass sie auch mal Händler auf der Straße regelrecht überfallen, wenn sie den Geruch wittern. Wer Gießerkraut transportiert, sollte seine Kisten also möglichst dicht verschließen. Obwohl es hauptsächlich als Futter für Chocobos angebaut wird, ist es auch für Menschen genießbar, solange man die härteren Pflanzenteile wegschneidet und die saftigen Blätter in Salzwasser weich kocht. Bestiarium, was ist hier neu? Chimera, okay. Haben wir noch keine gesehen, bis zu diesem Moment. Chimera, dass ein so bizarres und schreckliches Mischwesen existiert, ist ein eindeutiger Hinweis darauf, dass welche Gottheit auch immer dieser Welt Leben geschenkt hat, dem Wahnsinn verfallen sein musste. Denn Chimären sind nicht nur außergewöhnlich aggressiv, sondern auch in der Lage, Äther zu bündeln, um Zauber zu wirken und andere Bestien, die sie sich untertan gemacht haben, zu sich zu rufen. Zum Glück werden diese mysteriösen Herrscher des Tierreichs äußerst selten und nur tief in der Wüste der Mekkas gesichtet. Okay, ja, hier ist schon fast voll. Ja, das ist ja fast. Das ist auf Level 6. Did you learn everything you needed? Ja. Mid said I could ride the Enterprise next. No, she didn't. She said I could. So, wieder viel gelernt hier. Jetzt gehe ich schon mal in die Richtung. Schon mal auf die Map. Alles gemacht, ja. Clive. Here you go. Always something in there. So, wie viel brauche ich denn? Is everything we've received and everything promised? 1965, 2365, 2850. All done? Naja, dann würde ich sagen, oh, Moment, ich muss noch mal kurz hier gucken gehen. Genau, hier ist alles bisher erledigt. Gut. Würde ich sagen. Wie es dann hier mit der Hauptmission weitergeht, die Überfahrt, das erfahren wir dann erst in der nächsten Episode. Und wenn ihr das sehen wollt, schaltet wieder ein. Bis dahin. Ciao.